Coming back easy. The hero of this evening, Sri K.S. Vishwanathan, CEO and Managing Director of Chennai Super Kings, the hero of this evening. Just went and quietly was about to knock his door, and he says, "Ulla vada, ingella ivladhaan. நீ பாட்டுக்கு உள்ள வரலாம், எப்போ வேணா உள்ள வரலாம், என்ன வேணா கேட்கலாம், என்ன வேணா இது பண்ணலாம். நோங்கிற பதிலுக்கே இடமே கிடையாது. பார்க்கலாம் பண்ணிடலாம் இப்படிங்கிற ரெண்டு வார்த்தையில அவருடைய வாழ்க்கையே அடங்கி இருக்கு அப்படின்னா I think almost everybody out here. I've known Kasi sir, as I like to call him, for over 3 decades now. It's inspirational. Thank you for all your efforts, and thank you for your continued efforts with CSK. For your outstanding contribution as an administrator and executive to Tamil Nadu cricket. And has helped many cricketers through their journey. And I'm sure it's the same with a lot of the administrators as well. Hi Kasi sir, many congratulations to you on being inducted into the Cricket Hall of Fame. For Kasi sir being inducted into the Cricket Hall of Fame. இத்தனை வருஷமாக பார்த்துருக்கேன், எனக்குலாம் ரைட்டாக வந்து டக்குன்னு கோவம் வரும். பட் காசி சார் நான் இத்தனை வருஷமாக பார்த்துருக்கேன், கோவம் வந்து நான் பார்த்ததே கிடையாது. Always guide people in the right direction without any selfish motives. Kasi sir, எல்லாரும் சந்தோஷமா விச்சிப்பாரு. Ladies and gentlemen, distinguished guests on the dais, first of all, Tamil Nadu Cricket Association-க்கு ரொம்ப நன்றி. எனக்கு நீங்கள் அழைப்பு தெரிவித்ததுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நீங்கள் பேசுகிறதுக்கு. நான் நிறையா விஷயம் பேசணும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். பட் எனக்கு முன்னாடி பேசினவங்க எல்லாம் வந்து காசி சார் 50 வருஷத்துக்கு மேலே தெரியும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே லைட்டாக நான் ஷாக் ஆகிட்டேன். ஏன்னா நம்மளுக்கு வயசே 50 இல்லையா, காசி சார் 50 வயசுக்கு மேலேயே தெரியுமே அப்படின்னு, நம்ம என்ன பேச போகிறாங்க அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஸோ சரி, ஜார்ஜ் என்னை கூப்பிட்டு பத்ரி நீ நாலு வார்த்தை பேசுறியா அப்படின்னு, சரி ஓகேன்னு ஒத்துட்டோம். நான் என்ன நினச்சேன்னா, என்னோட ஸ்டோரிஸ் ஆக்சுவலி வித் காசி சார் அண்ட் சிஎஸ்கே 2-3 இருக்குது. சரி இந்த ஸ்டோரிஸை ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் நான் முடிவு எடுத்தேன். 2008 என்னோட ஒரு ஜேர்னி தொடங்கிச்சு. இன்ஃபேக்ட் என்னோட ஜேர்னி ஸ்டார்டட் வித் சூப்பர் கிங்ஸ் ஃபர்ஸ்ட், தென் ஒன்லி இட் ஸ்டார்டட் வித் இந்தியா சிமெண்ட்ஸ். I think நான் சைன் பண்ணது வந்து February 22nd, 2008 I signed for Chennai Super Kings. That happened to be my first year anniversary, Kasi sir. So அன்னைக்கு நாள் என்னால் மறக்கவே முடியாது. Kasi sir and the late Mr. V.P. Chandrasekhar, I think both of them called me to office, the old office, India Cements, then building there. I think that's when my journey started. And then moving on to 2010, very interesting thing happened. 2010 வருஷம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இயர் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் டைட்டில் ஜெயிச்சோம். ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் 2010 டைட்டில். பட் அந்த இயர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ரோலர் கோஸ்டர் கைண்ட் ஆஃப் இயர் அப்படின்னு சொல்லலாம். 2010 MS தோனிக்கு நடுவில் ஒரு இன்ஜுரி ஆயிடுச்சு. ஒரு 4-5 மேட்ச் அவர் விளாட்ல. ரைனா கேப்டன் பண்ணும்போது ஒரு பெரிய சரிவு இருந்தது. ஒரு 7 மேட்ச் முடிஞ்சது. 7 மேட்ச்க்கு அப்புறமா 2 மேட்ச் தான் ஜெயிச்சிருந்தோம். ஸோ மீதி இருக்கிற 7 மேட்ச்சில் 6 மேட்ச் ஜெயிக்கணும் டு குவாலிஃபை. ஸோ எனக்கு இந்த கான்வர்சேஷன் வந்து அஸ்வினோட ஐ ஹேட் திஸ் கான்வர்சேஷன் இன் ஸ்விம்மிங் பூல் இன் நாக்பூர். காசி சார் எப்படி இன்வால்வ், நான் வரேன் கதைக்கு வரேன்.
ஸோ ஸ்விம்மிங் பூலில் நானும் அஸ்வினும் அப்படியே பேசிகிட்டு இருக்கோம். என்னடா விளாடுறோம் நம்ம இன்னும் புரியலையே, 7-6 ஜெயிக்கணும் குவாலிஃபை ஆகிறதுக்கு. அப்போ தான் அந்த டெக்கான் சார்ஜஸோட ஒரு மேட்ச் நாக்பூரில் தோத்துட்டோம். ஸோ செம்ம ஒரு மாதிரி மொரல் அப்படியே டவுனாக இருக்குது. நாக்பூரில் ஏர்போர்ட்டில் வரோம், காய்ச்சர்லாம் இருக்காரு அப்படியே ஏர்போர்ட்டில். சரி நான் அப்படியே எப்படியாவது இந்த பக்கம் திரும்பிக்கலாம், அந்த பக்கம்லாம் நான் பார்க்க வேணாம், நம்ம பாட்டுக்கு அப்படியே குவைட்டாக இருந்துட்டு போயிடுவோம் அப்படின்னு. பட் தி எவர் ஆஃபபிள் ஆடிங் டு அஸ்வின் காசி சார் வந்துட்டு, கவலைப்படாதரா பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு போயிட்டே இருந்தார். என்னடா இது இந்த மாதிரி நம்ம ஆடுறோமே மோசமாக, கவலைப்படாதரா பார்த்துக்கலாம் அப்படின்றாரு. அப்படின்னு உடனே ஐ திங்க் இட்ஸ் ஹோல் என்னோட ஒரு ஷோல்டர்லேருந்து ஒரு பாரம் குறைஞ்ச மாதிரி இருக்குது. திடீர்னு ஷோல்டர்லாம் லூஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு நெஞ்சை நிறுத்தி நான் நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். அதே திருப்பி நம்ம பஸ் வருது அண்ட் வி ஹேட் அ டீம் மீட்டிங். மிஸ்டர் என் ஸ்ரீனிவாசன் addressed the team and he said, we are proud to have you as our boys, nothing matters அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருந்தார். We won 6 out of 7. The rest, we had that beautiful game in Dharamshala. We went on to get the title. I think so. That is what I think Kasi sir and Chennai Super Kings and Mr. N. Srinivasan is all about. Moving on, 2010 IPL டைட்டில் அடிச்சிட்டோம். 4 பிளேயர் தான் ரிட்டைன் பண்ண முடியும். ஸோ என்ன ரிட்டைன் பண்ணல, 4 பிளேயர்ஸில் ரிட்டைன் பண்ணல. எனக்கு மைண்டில் சில டவுட்ஸ், என்னடா அது நம்மளை ரிட்டைன் பண்ணலையே, ஐயோ நல்லா போயிருந்தது சிஎஸ்கே, வேறு ஏதாவது டீம் போயிட போகிறோம், என்ன ஆகுது அப்படின்னு. இந்த 4 ரிட்டைன் பிளேயர்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ண ஈவினிங்கே காசி சார் கால் மீ. சார் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் தெரில. ஹி கால் மீ, செட், பத்ரி நீ சிஎஸ்கே தான், நீ சிஎஸ்கே நினச்சினே விளாடு, நினச்சிட்டே இரு, நீ என்ன ப்ரைஸ் பண்ணாலும் நீ எங்கே போனாலும் நான் அவங்கள வாங்கிடுவோம், கவலையே படாத அப்படின்னாரு. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் த ரீஅஷூரிங் வேர்ட் சார். இட் மேட் மீ ஃபீல் மச் பெட்டர். ஐ திங்க் நிறையா ஸ்டேஜஸில் பார்த்தீங்கன்னா காசி சார் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஓஹோ அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இல்லாமல் சில விஷயம் இஸ் ஆல்வேஸ் பீன் தேர். ஐ திங்க் ஆஸ் அ பில்லர். ஸோ ஐ திங்க் we are all part of the India Cements family. நான் காசி சார் பற்றி யோசிக்கும் போது எனக்கு ஒரு பொருள் ஞாபகம் வருது, டக்குனு இப்போ தான் ஞாபகம் வருது. காசி சார் வந்து சிமெண்ட் மாதிரி, கண்ணுக்கு தெரியவே தெரியாதா, ஆனால் அவர்னால தான் இந்த பில்டிங் நிற்குது. கண்ணுக்கு தெரியவே மாட்டாரு, பேக்ரவுண்டே இருப்பாரு. இந்தியா சிமெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் ஐ திங்க் கிரிக்கெட்டில் காசி சார் தாங்க சிமெண்ட். இன்னொரு ஒரு விஷயம் ஐ திங்க் நான் காசி சாரை பார்த்து கற்றுட்டது. ஆக்சுவலி நிறைய ஒரு க்ளோஸ் குவார்டரில் இது பண்ணும்போது நான் அப்படியே குவைட்டாக அப்படியே காசி சாரை பார்ப்பேன் நிறையா வாட்டி பண்ணும்போது. ஒரு கையில் பிசிசிஐ, ஒரு கையில் டிஎன்சிஏ, ஒரு கையில் சிஎஸ்கே, பல விஷயங்கள் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. ஆனால் எப்போதுமே சிரிச்சுட்டே இருப்பார். எவ்வளோ பெரிய பாரங்கள் பின்னாடி ஏதோ டென்ஷன் ஓடிட்டு இருக்கும், பெரிய மீட்டிங் பின்னாடி ஓடிட்டு இருக்கும், இவரிடமும் அப்படியே ஒன்றுமே நடக்காத மாதிரி அப்படியே ஹாப்பியாக அப்படியே சிரிச்சுட்டே இருப்பார். இந்த வடிவேல் காமெடி ஞாபகம் தான், அவர் எவ்வளோ அடித்தாலும் தாங்குவான்டா அப்படிங்கிற மாதிரி காசி சார் எவ்வளோ ப்ரெஷராக இருந்தாலும் தாங்குவார். பட் very affable person, காசி சார். ஸோ ஐ திங்க் இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் எனக்கு கூட இருக்கு. பட் சார் நீங்கள் ஒரே ஒரு விஷயம் எனக்கு டெஃபினட்டாக லைஃப்பில் கற்றுக் கொடுத்துருக்கீங்க. ஐ திங்க் someone used this word before, it's humility sir. Thank you, thanks a lot for teaching humility in life. You may be in whatever position you are in your life, doesn't matter, but then நெஞ்சை நிமித்தி தலையை குடிச்சு வாழணும் அப்படின்னு கற்றுக் கொடுத்தது எனக்கு காசி சார். தேங்க்யூ சார். கடைசியாக ஒரே ஒரு லைனோட முடிச்சுக்கிறேன். ஆன் த ஃபீல்டு சிஎஸ்கே தலை தோனி கேப்டனாக இருக்கலாம், ஆனால் ஆஃப் த ஃபீல்ட் தலைவன் எனக்கு காசி சார் தான். தேங்க்யூ சார். Good evening to all of you on the dais and ladies and gentlemen. For me today is very special. Like you can all see, I don't have any of the cricketing stories that all of them spoke. I have no clue about it because my dad never brings anything back home. There is no cricket at home, maybe because we were 2 girls in the house. So I think we never had the opportunity to see that side of my dad. But today is a moment of immense pride for us, not just to honor a legendary cricket administrator, but the man that I'm fortunate enough to call my father, Mr. Kasi. So, my father's journey with cricket is a story of love, sacrifice, and unwavering commitment. To him, cricket was never just a profession or a pastime. It was his way of life.
For him, everything was cricket, right? It was a passion that ran so deep that it often took precedence over everything else, including his family. But yet, it was this very passion that became his greatest gift to us. Like how Swaminathan uncle told me, I still remember maybe we were in the second or third grade, and my mom would go in the morning, like at 4 o'clock, with a பால் அப்பெல்லாம் பால்காரன் வந்து நம்மளுக்கு பால் நம்ம வந்து பெல் அடிச்சு கொடுக்கணும். So my mother would forget that my dad is still not come back home. So she would still think it's the milkman, and she would go with her, with a pal, and she would be waiting, and then she'd be like, "Oh, appa no varliya." So that's how, and he would come back home at 4, and 8:30 he would be back at office, and that's how committed he was to both his work and to his cricket. So growing up, like I said, I saw firsthand what cricket meant to my dad. Whether it was late night meetings, endless phone calls, travel. Like, there have been months that I wouldn't have seen my dad, right? He would be traveling, he would go in the morning, come back at night, travel again. So there have been days and hours that I have not seen him. But this might have been like him time spent away from home. But what it taught us was a lesson in dedication, perseverance, and love. And what makes my father like truly remarkable is that his sacrifices never felt like sacrifices to him or his family. Cricket gave him purpose. And through his work, he just not provided for us as a family, but to so many cricketing families that I know and who are very dear friends of mine here. So he believed in the power of the sport of cricket. And for him, it was just not a sport for him. I think for him, it was more of a force that could bring people together, inspire dreams, and change a lot of lives. As his daughter, I've often been asked what it's like to share him with the world of cricket. The truth is, it never felt like I had to share. Because one, we never knew what he was up to. When I heard so many stories, I was actually very proud. And I could see a different side of my father, which I would never have known otherwise. His integrity, his work ethic, his love for what he did were always with us, and it shaped how my sister and I viewed the world today. Tonight, as my father is inducted into the Cricket Hall of Fame, I know that my husband, Sam, my mother, Vijaya, my sister, who unfortunately couldn't be here today, my aunt, my family, everyone who's here, and my party, his mother, who would have been so proud. I think what he is today, his attitude, is completely my grandmother. So, my mother and grandmother have actually been the quiet strength behind all his achievements. So this honor belongs to them as it does to him. For it was their support that allowed him to give so much to the game that he loved. Well, now thankfully he has 2 grandchildren who are boys and who love cricket, unlike the 2 daughters that he had that didn't bother about the game. And they've actually started learning from their grandfather's incredible journey. I think they're extremely privileged and extremely lucky to have him as a grandfather. And that's a side that you should all see actually, because he bowls for them, he goes everywhere. He's never attended a school meeting for us, but he's the first person to go, to the kids' school, to their meeting, to pick them up. He never says no to them again. And I see the values that he lives by. His integrity, his humility, like a lot of people said, and his passion. And they're inspired to follow in his footsteps. Whether it's in cricket or in life, they're growing up with the same principles that have guided my father's life and career. Tonight, I'm filled with gratitude, and I would like to say thanks to all of you who had such lovely and special words to say about my father. As a daughter, I don't expect anything more, and I'm so proud of him. And I would also like to thank him
for all the lessons and whatever he's done for us till today. He's just not said no to all of you. He's never said no to me or my sister till today. He's never raised his voice against us. It's always my mother. And he has never done anything that I wouldn't, would hurt me. So I'm always grateful for the man that he is. A father who taught me what it means to truly love what you do. Appa, this honor is so well deserved. And on behalf of our family, I'm so proud and happy to see so many of them here to encourage you and support you. So thank you, Appa, and I want to say thank you. Congratulations. I'm so proud of you. Dear friends, இப்போ என்னத்த போடுறாங்க நான் பேசுறது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எல்லாத்தையும் பேசி முடிச்சிட்டாங்க எல்லாரும். அங்க சுவாமிநாதன் சார் சுவாமி சார் ஆரம்பிச்சு ரூபாலேன்னு எல்லாரும் பேசி முடிச்சிட்டாங்களா. நானும் காசி என்ன பேசுவோம்? சரி, சும்மா நானும் காசி எல்லாம் வம்படிச்சிருந்தேன். என்னடா பேசுறது ஒண்ணுமே இல்லை. Okay, first and foremost, congrats Kasi for getting into the Hall of Fame of Hartford. Superb achievement. Super. உன்னை பார்த்தேன் என்னோட ஃபேவரட் டீம் வெஸ்ட் இண்டியன் பிளேசர் மாதிரி அப்படியே இருக்கு காசி. நீ சான்ஸே இல்லை. அப்படியே வெஸ்ட் இண்டியன் பிளேசர். நம்ம ஃபேவரட் டீம்னா வெஸ்ட் இண்டீஸ் தான். அவன் மாதிரி ஓகே ஒரு மாதிரி புண்ணாக்கு சைடு மாதிரி ரைட் அதை விட்டுருங்க, அது வேற விஷயம். பட் தென் வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஃபார் மீ. ஏன்னா எனக்கு யோசிச்சேன் என்னடா பேசுறது, எல்லாத்தையும் பேசி முடிச்சிட்டாங்களே அப்படின்னு. எனக்கு காசி இன்சிடென்ட் எல்லாம் இவ்வளோ வருஷமா தெரியும். எனக்கும் காசி ஒரு 47 வருஷமா தெரியும், 47 years. ஐ நோ ஃப்ரம் த பனங்கல் பார்க் டேஸ். இன்ஃபேக்ட் எங்கெல்லாம் பிச்சுன்னு தான் தெரியும் அவனை. அந்த கேங் இருக்காங்க பாரு, ராகோ சுந்தர் ஏந்திர மச்சான் ஏந்திர ராகோ இருக்கான், தியாகு இருக்காங்க. தியாகும் பார்த்தாங்க, தியாகு அந்த வீராஜ் கோபால் ஒருத்தர் ஐயோபி அவன்ல என் மச்சான் இருக்கான், அவன் வந்திருக்கான் தெரியல பரத். அதுக்கப்புறம் இவன் அங்கெல்லாம் இருப்பாங்க கிச்சா முகுந்து எல்லாம் சேர்ந்து YMCன்னு ஒரு கிளப் ஆடுவாங்க. அது நான் வந்து ஒரு சின்ன பையன், ஃபர்ஸ்ட் இயர் இன்ஜினியரிங்கோ பியூசியோ, அது நாட் ஈவன் பிளேட் ரஞ்சி டிராஃபி நத்திங். ஸோ இவங்க சொல்றதெல்லாம் பேசியிருப்பேன். நாகேஸ்வர பார்க்கல போட்டு இவங்க அர்த்தம் அடிப்பாங்க. நம்மளை போயிட்டு ஏதாவது வேலை டீ வாங்கிடுவா, அது வாங்கிடுவா, எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. அதெல்லாம் ஒரு காலத்துல எல்லாம் போட்டு மிரட்டுவாங்க. But from that day, I know it was really a Vichu. Now, of course, Kasi. எனக்கு என்னன்னா, everybody spoken about his simplicity, but the greatest qualities of, I think, Hasi used about is his loyalty. I think loyalty is one fantastic aspect, which is very, very important. Of the loyalty, I can see one more person because he's been 50 years with India Siemens now. I can see Chinda there. I remember Chinda, he joined TVS, he played only for TVS, and he ended with TVS. Chinda, fantastic Chinda, good to see you, Chinda. Incidentally, I was also loyal to TVS. I started playing for TVS. I stopped with TVS. I stopped playing cricket that time. Actually, ஒரே ஒரு கம்பெனி தான் ரூபா, உனக்கே தெரியாது by the way. ஒரு கம்பெனி நான் TVS விட்டு ஒரு கம்பெனி ஆடி இருக்கேன்னா சுவாமி சாருக்கு தெரியும், காசிக்கு தெரியும், NSக்கு தெரியும். இந்தியா சிம்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டி நான் போயிட்டு மொயினுதுல் அக்கா பாடிட்டு வந்திருக்கேன். இன்சிடென்ட்லி ஒரு டோர்னமெண்ட் மொயினுதுல் அக்கா பாடிட்டு வந்தேன். இப்போ ஒரு மேட்ச் மேன் மேட்ச் கொடுத்தாங்க நினைக்கிறேன். பட் இதெல்லாம் ஒரு பழைய காலம். கமிங் பேக் காசி, இவ்வளவு நாளா நம்ம ஃபெலிசிட்டேஷன் அவன் தான் எல்லாத்தையும் கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தான். ஃபர்ஸ்ட் டைம் காசிக்கு ஒரு ஃபெலிசிட்டேஷன் நடக்குதுயா. எல்லாரும் ஸ்டாண்டிங் அவேஷன் கொடுக்கணும். இந்த டிஎன்சில வந்து காசிக்கு நீங்க ஃபெலிசிட்டேஷன் கொடுத்து யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா? அவன் தான் நமக்கு எல்லாரும் கொடுத்துருக்காங்க வருஷமா. காசி டிசர்வ் காசி. Because I've never seen him. I mean, I've always seen Kasi being in the same Kasi Palani like this giving felicitations. But the first time Kasi is getting felicitated. I've never seen a function. யாரா நீங்க பாத்துறீங்களா? நான் பாத்தல. ரூபா நீ பாத்துறியா? பாத்து. பழனி நீ பாத்துறியாடா? நோ, ஆய்வு பண்ணுங்க. கரெக்ட். Then most important இதெல்லாம் பேசறோம்ல. பட் ஆனா the actual பாத்தீங்கன்னா the greatest person இல்ல யாருன்னா விஜயா தான். டென்ஷன் இவ்வளோ டென்ஷன் விஜயா எடுத்துட்டு இருக்காங்கன்னா ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ஹர் ஹேட். ஏன்னா நீ மறக்காதீங்க, கரெக்டா ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணா ரூபா, டோன்ட் ஃபர்கெட் காசி ஹேட் லாட் ஆஃப் ஹெல்த் இஷ்யூஸ். அந்த ஹெல்த் இஷ்யூஸ்ல இங்க இந்த ரிமோட் கண்ட்ரோல் அவன் ஹெல்த் சார்ட் அவுட் பண்ணி கொடுத்து அவன் இருக்கானா சரியா இல்லையா, கோவிட் போய் துபாயில இருக்கானா, இவளுக்கு கோவிட் இவளுக்கு கடைசியில போனா இவளுக்கு கோவிட் வந்துருந்தாங்க. போயிட்டு அங்க போய் ரெண்டு பேரும் டென்ஷன் ஆகி அந்த டென்ஷனா ஒரு சைட்ல போயிருந்தாங்கன்னா ஹேட்ஸ் ஆஃப் தி சாக்ரிஃபைஸ் மேட் பை விஜயா. அங்க விஜயா லக்ஷ்மி விஜயோட தங்கையோ அக்காவோ லக்ஷ்மி பாருங்க பிரிச்சுட்டு இருக்காங்க எல்லாம் சேர்ந்து. பட் ஹேட்ஸ் ஆஃப் தி ஃபேமிலி பிகாஸ் அஸ்வினி சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் வாட் அகைன் யூஸ் பை ஐ திங்க் ரூபா. பிகாஸ் மறக்காதீங்க, ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டு அவன் பாட்டு எங்க போயிடுவான், எங்க இருப்பான்னு தெரியாது, என்ன பண்ணுவான்னு தெரியாது, பொண்டாடி ஒண்ணுமே தெரியாது, பால்காரன் வரான்னு பார்த்தா இவன் வந்துட்டு இருக்கான், இவன் போனா பால்காரன் வந்துட்டு இருக்கான். ஸோ அந்த மாதிரி லைஃப் லீட் பண்ணிருக்கா அவன் ஃபேமிலினா ஆக்சுவலி ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு காசியோட ஃபேமிலி. விஜயா, அஸ்வினி, சித்ரா, லக்ஷ்மி எல்லாருக்கும் தான். பட் காசி மச்சான் உன்னை பத்தி ஒண்ணுதான் தெரியும் எனக்கு.
நான் ஒரு 4 வருஷம் தான் இவன் கூட வந்து இந்த சேர்மனா இருக்கு. என்னோட டென்ஷன் அவனுக்கு தெரியும், அவனோட டென்ஷன் எனக்கு தெரியும், எங்களுக்கு மேல என்ன சொல்ற டென்ஷன் எங்களுக்கு தெரியும். இதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுவான். அவன் யார் வந்தா எல்லா பிளேயரும் தான் டோன்ட் வரி இட் வில் பீ டன், டோன்ட் வரி இட் வில் பீ டன். உங்களுக்கு காசி பத்தி தெரியும், டோன்ட் வரி இட் வில் பீ டன். அது டோன்ட் வரி இட் வில் பீ டன். நோவா யாரும் சொன்ன மாதிரி யாரும் நோன்ற ஆன்சரே வராது. எப்ப பார்த்தாலும் அவன் தலையாடுறதுமா ஸ்டாண்டர்ட் தலையாடுது. இந்த வருஷம் ஆக்ஷன்ல கூட உட்காந்து பண்ணி உட்காந்துருப்பாங்க உட்காந்து இல்லம்மா படிக்கலாமா கவலைப்படாதுமா. Then, so that is the kind of what you call warmth, and he had that respect from all the cricketers. I don't want to name the cricketers, but the top cricketers. I 4 years as chairman with NSR and Kasi realized the kind of respect was anything he'll get things done. That's what like Jadeja said very rightly. Anything can பண்ணி கொடுத்துறான். காசி நீ பிஸ்தா காசி, அவ்வளவுதான் நான் சொல்ல முடியும். இதுக்கு மேல நான் சொல்றதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. நீ சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் உனக்கு ஃபெலிசிட்டேஷன் பண்றாங்கன்னா we are all so happy. So I'm பழனி ஃபோன் பண்ணி சார் 4 மணி 5 மணிக்கு முடினா அப்படியே பழனி 5 6 போகுதுடா இப்போ. Anyway, hats off to you Kasi. Congrats once again. It's great to felicitate you and be here. So உனக்குன்னு இந்த பர்த்டே அது கிஃப்ட் டே உனக்கு வந்த காசி, அவ்வளவுதான் சொல்ல. லக்ஷ்மி விஜயா, fantastic விஜயா, hats off to you. Congratulations. God bless you both. That's all. Good evening. I'm really short of words. Let me at the outset thank the Tamil Nadu Cricket Association for having organized such a wonderful function. The speakers, earlier speakers, who paid so many good words about me, who talked so many good words about me. I don't know whether I rightly deserve that. But as rightly pointed out, my passion for cricket is the one which drove me into the cricket administration. If at all I'm here today, it is because of a few individuals and the organizations which backed me. I will be failing in my duty if I don't mention about the persons who really shaped my career. One, the first speaker, Mr. T.V. Swaminathan, he is here. I joined India Civils, as he said, in February 1973. And I was a graduate of commerce from the Vivekananda College. Didn't know much about accounting, though I passed BCom. And then got into India Civils, though my parents and my family wanted me to continue with my CA. My dad was also an employee of India Civils, and he was not a very keen follower of cricket. He always used to say that whenever I used to go out and play and didn't do much in my studies, I was an average student. All my cousins and my sisters were brilliant students. One of my cousins is here, who has come down from US, and my father always used to say, cricket only sapada padadu. But today, what I am today is because of my passion in cricket, and I only wish that he had lived to see what I am today. As far as my traits are concerned, as Ashli rightly put it, it was my mother who shaped me. And I have my uncle, who's also sitting here, who's a replica of what I am. So Ashwini probably conveyed the feelings of the family. Probably she was in a better position. I'm not in a better position to reciprocate the kind of love and affection all previous speakers have done now. The main reason for my growth is because I was fortunate to be working under Mr. N. Srinivasan. Of course, the pathway to that was because of Mr. T.V. Swaminathan.
and Dr. G. Natarajan. Dr. G. Natarajan was so passionate about junior cricket, and also he was the person who was responsible, along with Mr. T.V. Swaminathan, to bring back cricket in India Cements when Mr. Srinivasan came back in 1990. In those days, the TNCA, to get into the TNCA was a Herculean effort. Even the AGM minutes will not be passed in a day. We started accidentally to get into TNCA because one day Mr. Srinivasan, when he entered the office, he called me and Dr. G. Natarajan and said, I'm going to stand for the Vice President. We were surprised because he had never shown an interest to get into the TNCA at all. Then we said, if you want to be in TNCA, we will have to get at least, in those days it was around 180 votes, at least around 95 to 100 votes for you to win. He said, what do you have? I said, we have only one vote, that is Tirunelveli district. He said, don't worry, you go and meet each and every one of the secretaries, club secretaries of the city, as well as go into the districts. We did that. Myself and Dr. Natarajan will plan a visit every day, and we'll go and meet the club secretaries at their home, and then we'll go into the districts and find out if there is any possibility of getting Mr. Srinivasan elected, saying that we have been sponsoring and developing cricket, and he will be the right person to get into the TNCA. The first year, he lost by one vote. Knowing Mr. Srinivasan, when he lost by one vote, he said, now I'm not going to keep quiet. Till I finish as the president of TNCA, I'm going to fight. That was the fighting spirit in him. And then he said, what are the ways and means of getting the confidence of the voters? What we said was, yes, if at all we want to do something and for TNCA, you have to develop cricket, you have to show interest in promoting cricket in the rural districts and also in the city. We started getting the district players to play in the city league. Every weekend about 50 to 60 players of districts will come out of the city and play in the various clubs in the city league. And we used to take care of their travel and accommodation. And as Mr. Ramaswamy pointed out in his earlier speech, over the years we were able to improve the standard of cricket of the district boys. And when he took over as the president of TNCA in 2002 or 3, he said, I became the assistant secretary in charge of districts. And he said that now we will have to see to it that the district's infrastructure is improved. To begin with, we converted the Tirunelveli ground at India Cements ground at Tirunelveli into a turf ground. Then we had the Guru Nanak College. We took over the Guru Nanak College ground and converted it into a turf wicket. And once we started developing cricket, the secretaries also had confidence that here's a person who will be definitely be keen to develop Tamil Nadu cricket and also take care of the cricketers and the administrators. With that, his tenure in TNCA started, and after he started his tenure in TNCA, the AGMs will be over in about 2 hours, maximum 2 hours. Because that is the kind of confidence he instilled in the club secretaries. So I was very lucky to be working under him. And when an opportunity came for Mr. Srinivasan to become
an office bearer of the BCCI. They offered him the vice president's post from the South Zone. Dr. Natarajan, myself, we told him that it's not going to be a very lucrative or a job which he would like, because as vice president they may not get much to do in the CCI. We advised that we should contest for the office bearer's post, begin with the treasurer, then get on to the secretary and then to the president. I think he is the only person in the BCCI who has been the treasurer of BCCI for 3 years, the secretary of BCCI for 3 years, and the president of BCCI. BCCI elections are also as tough as the TNCA. The first year, we were working for the group of Mr. Sharad Pawar. We lost, it was a tie, and Mr. Dalmia used his casting vote to bring Ranveer Singh Mahendra as the president. The next year, again, we went and worked hard, got the confidence of all the member states of BCCI, because we sponsored, that was also because of the contribution we made to the development of the game. We sponsored the All India Manadwala Gold Cup tournament, the Tirupati Tara tournament, the Arlam Trophy, the Sail Trophy, and various other tournaments in the country. All of them came to know that here is a person who is interested in not in the power but in the development of the game. That's how we got into the BCCI. Once he became the treasurer, you won't believe the entire working committee meetings or the AGM will be handled by the treasurer, not the secretary, because Mr. Pawar had that confidence in him. He introduced the ex gratis scheme for the cricketers first, cricketers and the umpires, increased the medical reimbursement for players, first class cricketers, and then for cricketers like T. Srinivasan, who had a brain tumor, Polly Umbriga, Dilip Sardesai, Inderjit Singh Ji, all who had to spend huge amounts for medical treatment. Special consideration was given, and the BCCI reimbursed their medical expenses. When the pension scheme was introduced, many of them, we were not able to identify some of the cricketers' wives, like Subhash Gupta's wife, who was in West Indies, Raman Lamba's wife, who was in Scotland. All this, we took the great pains to trace them and send the monthly gratis to them. This act of his probably drew all the cricketers, and they started liking him so much that whenever there was an occasion, when we called the cricketers for a function in whether for India Cements or for any other function in Chennai where he was involved, all of them came to attend the function. All the captains of past captains, Mr. Kapil Dev. Even now Kapil Dev calls me every month to find out how his health is. Sachin wanted his last test to be played in Wankhede before and to announce his retirement. There was not a scheduled match, but he got it for him in Mumbai. He took over as the chairman of the ICC. I used to attend along with him the ICC meetings, the CEC meetings, and also when he took over as chairman. He fought for the increase in the share of revenue for India from 2% to 21%, of course, which was later reduced to 16% when Mr. Shashank Manohar went as president. And then now I think Mr. Desha has brought it back to 40%.
which is a great achievement for India. The kind of respect he had from the ICC members. You know, normally ICC means it's dominated by ECB. The entire scenario was changed when they wanted to change the constitution by adopting the Wolf Report. He stood firm and got the signatures of all the 10 test playing countries to stop that. This he did because of the fact that the constitution which was proposed was not democratic. That was the reason why he did that. So I can go on talking about Mr. Srinivasan and his contribution. Why I say all this is because of the fact that I was fortunate to be working under him, and I learned so many things, be it when they had discussions on the DRS or on anti-doping, the stand he took, and how he convinced the other members of the board, other members of the ICC. So I'm grateful to him. I'm grateful to T.V. Swaminathan, Dr. G. Natarajan, who made me come into the cricket administration at a time when I took the decision from moving over from accounts to cricket administration. It's been a great journey for me, and I'm sure that I'll be able to continue to do what I can to the cricketers, to the Tamil Nadu Cricket Association. I can never forget the kind of love and affection that club secretaries of TNCA, city club secretaries as well as district cricket associations have showered on me. I am hoping that the cooperation given by all the club secretaries and district associations has kept TNCA as a strong unit, strong administrative unit, and everybody in the country talks about how TNCA is functioning. I would like to mention here the contribution of the present office bearers after they have taken over. When once there was more money coming in, they have developed the infrastructure in a very big way, especially for the districts and also for the kind of probably this stadium is supposed to be the best in the country today. It's been mentioned by all the players, and the newly renovated KMK stand is the one which is always praised by everybody. All the cricket captains of whichever country they are in, even when they came for the World Cup, they have praised about how the dressing room has been designed. I think Rupa should be given a big hand for taking such interest in creating a wonderful hospitality stand at Chennai. Even when the IPL finals were held, they decided that any important game should be given to Chennai, even though Calcutta has a higher number of, a higher number of seats. They said that Chennai has the best of facilities, and I think they should start giving Chennai more. We got the playoff games also. So I think all credit goes to the management of TNCA, and I am sure that I will be able to contribute as well to the development of cricket in Tamil Nadu as long as my health permits. All this time I've never said anything about my family or my wife, who's taken the pains to sustain. What I would say is I've now been at home right from my early days. So I've never taken a holiday with my family. Right, only now in the last couple of years we have gone together. She has been the one who has been taking care of my food wherever I go. Big thank you to Jaya. And I think Ashwini very clearly explained
the feelings of the family. I have the greatest respect for my mother, who is around 97 now, and I think health permitting, I'll be definitely able to continue my work with TNCA. As far as CSK is concerned, I think it was a decision again by Mr. Srinivasan when the entire board of India Cement didn't want to get into a franchise. He said, no, I will take, because the public of Chennai will miss, though he was not for T20 format. So that's how it started. And we had V.B. Chandrasekhar, who was responsible at that time for the selection of the team. Unfortunately, we don't have V.B. right now. And he was one cricketer, one captain for India Cements who won most of the games, most of the trophies, and also contributed very much for the initial formation of the CSK team, which has proved to be the most consistent team in the IPL. I don't have to mention anything about Tala. Everybody knows he's the backbone. He's CSK, and I'm sure that he has agreed to play for current year also. So that's a big boon for the fans of CSK. Some of the fans of CSK have also come. I want to thank them also. With these few words, I would like to once again thank the Tamil Nadu Cricket Association from the bottom of my heart for having organized this function. Thank you very much.